ఓకే. సో, ఇప్పుడొచ్చేసి డెవాప్స్ స్కిల్స్. సో, జనరల్‌గా ఎవరైనా డెవాప్స్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే, మనకు ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ మనకేం స్కిల్స్ కావాలి? లేదంటే ఏమేం టూల్స్ నేర్చుకోవాలి? సో, ఇది ఫస్ట్ మన బ్రెయిన్‌లో వచ్చేటువంటి క్వెషన్. రైట్? సో, ఇక్కడేంటంటే మనం ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్‌లో ఈ ప్రెజెంటేషన్‌లో చూసినట్టు మనకి వచ్చేసి వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్. టాప్ 13 టూల్స్. టాప్ 10 టూల్స్. రైట్? సో, జెన్కిన్స్ అనేది క్వైట్ కామన్. ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో చూస్తే జెన్కిన్స్ అని యూజ్ చేస్తా ఉంటారు. లేదంటే సోర్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్‌కి జిట్ అని యూజ్ చేస్తా ఉంటారు. లేదు యూజర్ స్టోరీస్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ట్రాకింగ్‌కి జీరా సాఫ్ట్‌వేర్ యూజ్ చేస్తుంటారు కదా! అలాగే టెస్టింగ్ పైటెస్ట్, బిల్డ్ టూల్‌కొచ్చేసి ఇట్ కెన్ బి కంపైలర్ టూల్స్ లైక్ మావెన్, స్కాలా, గో, పైథాన్, రైట్? టెస్టింగ్ సెలీనియం కదా! సో, రిలీజ్‌కొచ్చేసి రిలీజ్ పైప్‌లైన్ ఆర్ డిప్లాయ్‌మెంట్ పైప్‌లైన్‌కి ఇందాక మనం చెప్పినట్టు జెన్కిన్స్ గానీ, జిట్‌ల్యాబ్ సీఐ గానీ, సర్కిల్ సీఐ గానీ, రైట్? డిప్లాయ్‌మెంట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇట్ కెన్ బి ఎనీ క్లౌడ్, గూగుల్ క్లౌడ్, ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్. సో, డాకర్ హోస్టెడ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఎన్‌పీఎం రిలేటెడ్ దెన్ దెర్ ఈస్ ఎన్‌మాడ్ ప్రొవైడర్ ఆల్సో విచ్ విల్ ఆల్సో యాక్సెప్ట్ అవర్ డిప్లాయ్‌మెంట్స్. సో, ఫ్రీగా కావాలంటే కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ 2, 3 టూల్స్ కావాలనుకుంటే. అండ్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ లైసెన్స్ అయితే దానికి కూడా వస్తుంది. తర్వాత ఆపరేట్ అంటే ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఆర్ ప్రొవిజన్ చేయడానికి వి హావ్ మెనీ టూల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో, యాన్సిబుల్ వచ్చేసి ఒక టూలు, టెరాఫార్మ్ వచ్చేసి ఒక టూలు, క్యుబర్నెటిస్ ఒక టూలు, ఓపెన్ షిఫ్ట్ అనేది కూడా ఇటు బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి దానికి కూడా క్యుబర్నెటిసే. సో, ఆహ్, ఇక్కడేంటంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కస్టమర్ యూజ్ కేసెస్. సో, కస్టమర్ వచ్చేసి టెరాఫార్మ్ యూజ్ చేయండి. ఐ వాంట్ టు హావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టెరాఫార్మ్ వే ఆఫ్ ప్రొవిజన్ దెన్ వి విల్ యూజ్ టెరాఫార్మ్. అప్పుడు యాన్సిబుల్ అవసరం లేదు. లేదంటే కస్టమర్ వచ్చేసి ఓన్లీ టెరాఫార్మ్ యూ కెన్ టేక్ కేర్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రొవిజనింగ్ అండ్ యాక్చువల్ రోల్స్ ఆర్ మిడిల్‌వేర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ ప్లీజ్ గో త్రూ బై యాన్సిబుల్ అంటే టెరాఫార్మ్, యాన్సిబుల్ 2 యూజ్ చేస్తాం. సో, క్యుబర్నెటిస్ వచ్చేసి ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ ఫర్ రన్నింగ్ ద డాకరైజ్డ్ కంటైనర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా అడ్వాన్స్డ్ మైక్రో సర్వీసెస్ రన్ చేయాలనుకుంటే ఆర్ మైక్రో సర్వీసెస్ రన్ చేయాలనుకుంటే ఆర్ డాకర్ కంటైనర్స్ రన్ చేయాలనుకుంటే క్యూబర్నెటిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్‌ఫామ్ యాస్ ఆఫ్ టుడే. సో, మానిటరింగ్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ మెనీ టూల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో, ఓపెన్ సోర్స్ వచ్చేసి ప్రొమిథియస్, గ్రఫానా. ప్రొమిథియస్ అంటే ఇట్ విల్ డూ డేటా కలెక్షన్. గ్రఫానా వచ్చేసి విజువలైజేషన్. లైక్ ఎలాస్టిక్ స్టాక్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ కీబానా, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ విజువలైజేషన్, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ some kind of connectors also to get the data from OS or even from the third party softwares. Nagios also is a kind of monitoring tool, right? So, now let's jump into what is the most used DevOps tools in the present market. సో, మోస్ట్ యూజ్డ్ డెవాప్స్ టూల్స్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్‌కి జెన్కిన్స్‌కి, సర్కిల్ సిఐకి ఇవి యూజ్ చేస్తా ఉంటాం. సో, అలాగే ఓకే. సో, మోస్ట్ డెవాప్స్ యూజ్ టూల్స్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ నేను చెప్పినట్టు. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎనీ పైప్‌లైన్ విచ్ డస్ ద కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ వి విల్ యూజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ కాల్డ్ జెన్కిన్స్ ఆర్ సర్కిల్ సిఐ. ఇవేంటంటే జెన్కిన్స్ అనేది కూడా ఓపెన్ సోర్స్, సర్కిల్ సిఐ అనేది కూడా వి విల్ గెట్ ఎ ఫ్రీ టైర్ అండ్ ఆల్సో సమ్ కమర్షియల్ లైసెన్స్. సో, ఇక్కడ వచ్చేసి మనం జెన్కిన్స్‌లో పైప్‌లైన్స్ రాసుకుంటాం. సర్కిల్ సిఐ కూడా సేమ్. అలాగే జిటోబ్ యాక్షన్స్ అని. సో, ఈ వేరే వేరే ఆల్టర్‌నేటివ్స్ ఉన్నాయి. సో, ఎందుకు కస్టమర్స్ ఏ టూల్ పికప్ చేసుకుంటారంటే సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ వచ్చేసి జిటోబ్ యాక్షన్స్‌కి, సర్కిల్ సిఐకి సమ్ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో, ఎంటర్‌ప్రైజ్ లైసెన్స్ కొనాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటే హి విల్ గో ఫర్ ఓపెన్ సోర్స్ కాల్డ్ జెన్కిన్స్. సో, ఓపెన్ సోర్స్ అని జెన్కిన్స్ అనేది ఇట్ కెన్ ఈవెన్ డిప్లాయ్ ఇన్ డాకర్ ఆల్సో. వి కెన్ రన్ ఇట్ ఇన్ వీఎం ఆల్సో. సో, ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో, వి కెన్ గో విత్ జెన్కిన్స్. కంపైలర్ టూల్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ డూయింగ్ కోడింగ్ ఆన్ జావా ఆర్ గ్రాడిల్ ఆర్ స్కాలా ఆర్ గో కంపైలర్ ఆర్ పైథాన్. సో, వీ హ్యావ్ ఎ ఓపెన్ మార్కెట్‌లో ఇవన్నీ మనకి దొరుకుతాయి. మావెన్ గానీ, గ్రాడిల్ గానీ. సో, ఇవన్నీ మనకి ఓపెన్ సోర్స్ అవైలబుల్. సో, ఈ కంపైలర్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవడం, డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడం, ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవడం త్రూ జెన్కిన్స్ ద్వారా పైప్‌లైన్ రన్ చేయడం. సింపుల్ రైట్? సో, ఇట్ విల్ జనరేట్ వార్ ఆర్ జార్. సో, జార్ అంటే జావా ఆర్కైవ్, వార్ అంటే వెబ్ ఆర్కైవ్. సో, ఓన్లీ ఏపీఐ స్పెసిఫిక్ ఆర్ జావా రన్ టైమ్ రన్ చేయాలంటే జార్ చూసుకుంటాం. ఒకవేళ వెబ్ అప్లికేషన్‌లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటే వార్ తీసుకుంటాం. సింపుల్. సో, బిల్డ్ టూల్ ఇక్కడేంటంటే వాటెవర్ ద ఔట్‌కమ్. సో, మావెన్ మనం బిల్డ్ చేసాం. సో, ఇట్ హాస్ జనరేటెడ్ సమ్ జార్ ఆర్ వార్. సో, వి హావ్ టు క్రియేట్ ఎ కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్ ఫర్ దట్. సో, ఈ డాకర్ ఫైల్‌ని ఉపయోగించి డాకర్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి వి విల్ డాకరైజ్ ద అప్లికేషన్. సో, కంటిన్యూయస్ డిప్లాయ్‌మెంట్ ఏంటి? మనం ఏదైతే డాకరైజేషన్ అప్లికేషన్ చేసామో దాన్ని క్యూబర్నెటిస్ సిస్టమ్‌లో వి విల్ డిప్లాయ్ ఇట్. సో, క్యూబర్నెటిస్ అనే ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్‌లో వి విల్ డిప్లాయ్ ఇట్. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు Ansible can be used to create VMs also. It can create roles. It can create middlewares. Everything it can do. Chef also same thing. Puppet also same thing. So we will take the best one in the market. So open source కావాలి నాకు కాస్ట్ వద్దనుకుంటే Ansible. Chef, Puppet అనేవి కూడా ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ విత్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైసెన్స్ కదా. సో సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి? జిటబ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఎక్కడెక్కడ అచీవ్ చేస్తాం?
We can use a GitHub or Bitbucket, right? These are all the famous tools. Monitoring వచ్చేసి we have Prometheus, Grafana, Splunk, and also Elasticstack. So Prometheus వచ్చేసి it is a data collection service and it sends the data to Grafana to visualize in dashboard. సో మనం ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో ఉంది, ఎక్సెల్లో డాష్బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ప్రైవేట్ చాట్ చేస్తాం కదా. సిమిలర్ ప్రొమిథియస్ అనేది ఎక్సెల్ అనుకోండి, గ్రఫానా ఒక ప్రైవేట్ చాట్స్. స్ప్లంక్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ లాగ్ అనాలిసిస్ టూల్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్ యాజ్ వెల్. సో దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఎలాస్టిక్ అని ఉంది. సో ఎలాస్టిక్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ 3 ఇన్ 1 కాంపోనెంట్స్. ఆ రెండు వచ్చేసి మనకి లైసెన్స్తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి. ప్రొమిథియస్, గ్రఫానా ఫ్రీ. సో నెక్స్ట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చూడండి ఈ ప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి. సో జనరల్గా మనకి ఏం స్కిల్స్ కావాలి. సో నేను మేబీ ఇప్పుడు నా గురించి నేను ఆలోచిస్తే నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ 5 years ఒక సపోర్ట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను. సో తర్వాత నేను ఎలా డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా టర్న్ అయ్యాను అనేది ఐ థింక్ దిస్ విల్ గివ్ అస్ ద ఇన్పుట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అంటే యూనిక్స్ ఓఎస్ బేసిక్స్. సో డే టు డే ఆపరేషన్స్లో చూస్తే మనం ఏదో సర్వర్ లాగిన్ అవుతూ ఉంటాం, దాంట్లో ఎల్ఎస్ కమాండ్ కానీ, డేట్ కమాండ్ కానీ, ఎస్ఎస్హెచ్ కమాండ్ కానీ, ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ కమాండ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిక్స్ ఓఎస్ బేసిక్స్. ఓకే, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ బేసిక్స్. సో ఎకో కమాండ్ వచ్చింది, ఇఫ్ కమాండ్ వచ్చింది, ఇఫ్ ఎల్స్ లూప్ వచ్చిందంటే షెల్ స్క్రిప్టింగ్ బేసిక్స్ వచ్చినట్టే. జెన్కిన్స్ ఆల్సో యూజెస్ ద షెల్ స్క్రిప్టింగ్. సో జెన్కిన్స్ ఇలాగ మనం ఏదైతే పైప్లైన్ సిఐసిడి ప్లాట్ఫామ్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో దట్ జెన్కిన్స్ ఆల్సో యూజెస్ ద షెల్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, డాకర్ ఫైల్ యూజెస్ ఆల్సో ఓఎస్ కమాండ్స్. క్యూబర్నెటిస్ యూజెస్ ద యామల్ స్ట్రక్చర్. యాన్సిబుల్ యూజెస్ యామల్ అండ్ షెల్ కమాండ్. సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం రాశానంటే ఈ డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఈ టూల్స్ జెన్కిన్స్, డాకర్ ఫైల్, క్యూబర్నెటిస్, యాన్సిబుల్. సో ఇవన్నీ నేను యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేసిక్స్తో కొరిలేట్ చేశాను, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ బేసిక్స్తో కొరిలేట్ చేశాను. ఎలా అని కొరిలేట్ చేశానంటే ఇక్కడ చూడండి. సో మీరు మేబీ 20 years బిఫోర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ చూసుకుంటే, సో జనరల్గా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్క ఫీచర్ వచ్చేది. ఆఫీస్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ తీసుకుంటే క్రాన్ ట్యాబ్, లేదంటే దాంట్లో నెట్వర్కింగ్, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క ఫీచర్స్ రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు కదా. సో ఇనిషియల్గా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఆటోమేషన్ రన్ చేయాలనుకుంటే మాన్యువల్గా రన్ చేసేవాళ్ళం. ఎవ్రీ డే అట్ 8 AM పర్టికులర్ పర్సన్ వెళ్ళి రన్ చేసేవాడు. తర్వాత క్రాన్ ట్యాబ్ వచ్చింది. క్రాన్ ట్యాబ్లో ఏమైంది, వితౌట్ అ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ మనం ఒకసారి క్రాన్ ట్యాబ్లో 8 AM అని పెట్టేసుకుంటే ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్వెన్షన్. అంటే మనం రీసోర్స్ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం లేదు కదా, రైట్? సారీ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ ద సేమ్ ఇన్ జెన్కిన్స్ యూజింగ్ షెడ్యూల్ అండ్ సోర్స్ కోడ్ ఇన్ జెట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, తర్వాత జెన్కిన్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే వచ్చాయో ప్లాట్ఫామ్స్, ఆ పర్టికులర్ కోడ్ వచ్చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ జెన్కిన్స్. సో అలాగే ఆ పర్టికులర్ కోడ్, ఆటోమేషన్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో నేను జిటబ్లో పెట్టుకుంటాను. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ సేఫర్, రైట్? సో సర్వర్ క్రాష్ అయినా సరే మై స్క్రిప్ట్ అండ్ లాజిక్ విల్ బి దేర్ ఇన్ జిటబ్. పర్టికులర్ జిట్ రిపాజిటరీలో మనకి ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంటుంది. సో జెన్కిన్స్ విల్ ఆల్వేస్ కనెక్ట్ టు ద జిట్ అండ్ గెట్ ద లేటెస్ట్ కోడ్ అండ్ డూ ఎ బిల్డ్ అండ్ సెండ్ ద అవుట్పుట్. సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే క్రాన్ ట్యాబ్లో పెట్టినా సరే ఏదైనా కోడ్ చేంజెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ డెవలపర్ మాన్యువల్ లాగిన్ అయ్యి సర్వర్లో మళ్ళీ ఆ లేటెస్ట్ కోడ్ పెట్టాలి. బట్ జెన్కిన్స్ వచ్చిన తర్వాత అలా కాదు కదా, ఇట్ కెన్ కనెక్ట్ టు GitHub or a repository, version control system dynamically and get the latest code and run it via Jenkins. Next, create the Docker file and put the cron tab with dependencies. So next ఏంటి, ఓకే నాకు నేను వచ్చేసి ఐ వాంట్ టు రన్ వెన్ దెర్ ఇస్ షెడ్యూల్ డిఫైన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ డాకర్ వచ్చేసి ఓన్లీ 8 o'clock రన్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్ అండ్ సెండ్ ద అవుట్కమ్, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఈ జెన్కిన్స్ ప్రొవిజన్ చేసుకుంటే అన్నెసరీ వీఆర్ స్పెండింగ్ సమ్ మనీ. సో జెన్కిన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఆ సర్వర్ పెట్టుకోవాలి, ఇది లేకుండా డైరెక్ట్గా డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ వీ కెన్ రన్ ఇట్. సింపుల్, రైట్? సో డాకర్ ఫైల్ ఏంటి, వీ కెన్ ఈవెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ జెన్కిన్స్ ఆల్సో. ఆటోమేటిక్ అదే ప్రొవిజన్ చేసుకుంటుంది, కంటైనరైజ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఇట్ విల్ డూ ద లాజిక్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో డిపెండెన్సీస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి జావా 5 నుంచి చూసుకుంటే 5, 6, 7, 8, ఈరోజు జేడీకే 11, 15, 16, 17 ఇలా చాలా ఫేమస్ అయ్యాయి కదా. సో ఒకసారి ప్రొడక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈజీలీ వీ కెనాట్ స్విచ్. సో బట్ డాకరైజేషన్ ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ యూ డిఫైన్, సో జావా 11 అని వచ్చేసి డాకర్ ఫైల్ 1కి డిఫైన్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ జావా లెవెల్ ఓన్లీ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీ ఆటోమేటిక్ అప్గ్రేడ్. సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఇంకొక డాకర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ విత్ జావా 15, జేడీకే 15, రైట్? సో ఐ కెన్ డూ టెస్టింగ్ ఆన్ జేడీకే 15 వితౌట్ ఇంపాక్టింగ్ కస్టమర్. ఒకవేళ ఓన్లీ ఒక సర్వర్ ఉందనుకో ప్రొడక్షన్లో, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ టెస్టింగ్, రైట్? సో అందుకని ఇక్కడ మనకి డాకరైజేషన్ అనేది చాలా హెల్ప్ అయింది యూజింగ్ ద క్యూబర్నెటిస్. సో డాకర్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ యూజ్ అ క్యూబర్నెటిస్ టు హోస్ట్ ఇట్.
సో ఇవన్నీ యూ కెన్ ఓన్లీ డూ ఇట్ ఇఫ్ యూ నో జస్ట్ యూనిక్స్ ఓఎస్ బేసిక్స్ అండ్ సెల్ స్క్రిప్టింగ్ బేస్ OS basics. You don't need Groovy, you don't need Python, you don't need any other high level language you need to learn, right? So only basics, Unix OS based shell scripting also చాలు. So next configure Jenkins CI/CD to perform the end-to-end deployment. సో Jenkins pipeline కూడా నేను చెప్పినట్టు it will use shell scripting, very small commands, very simple commands. సో ఈ విధంగా ఓన్లీ ఓఎస్ బేసిక్స్ సెల్ స్క్రిప్టింగ్ నాన్ ఐటీ కావచ్చు, ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు, వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ విత్ ఓఎస్ బేసిక్స్, సెల్ స్క్రిప్టింగ్ బేసిక్స్, జెన్కిన్స్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ అండ్ యాన్సిబుల్ ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో మేము కవర్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఎండ్ టు ఎండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్. సో మాది వచ్చేసి around 70% it will be a hands-on course. So if you are interested, please refer to this pythonlife.in. If you want to watch the demo, please refer the comments section. You will find the demo video also. Thank you. Thanks for your time.